Hivyo Wizara ya Afya ipo kwenye mchakato wa kupitia upya sheria ya afya ya jamii, ambapo inatarajia kuwasilisha suala hilo bungeni wiki ijayo. Na mkurugenzi wa Wizara ya Afya Dr. Henry Mwebesa aliongoza uzinduzi huo Kampala. Health security agenda, national commitments for God and mankind. National health security is a priority for the government of Uganda, and this is becoming even more important given the experience with the COVID-19 pandemic. Therefore, this exercise is very important in adjusting the gaps in our health security so as to prevent and to prepare for public health emergencies. This is very important because it enables us to identify the gaps and weaknesses in our system so that we can come up with an implementation plan that will bring us closer to the global health security agenda overarching targets. The global health security agenda was launched in 2014 to bring together nations, international organizations, and non-government organization stakeholders to improve their country capacity to achieve a world that is safe and secure from infectious diseases. The U.S. government continues to build Uganda's capacity for outbreak detection and response through the Public Health Fellowship Program and the In-Service Applied Veterinary Epidemiology Training Program. Both programs train disease detectives, an ever-ready team whenever there is a public health threat or emergency or zoonotic disease threat. All these efforts have greatly helped Uganda in responding to the COVID-19 pandemic because those systems were already there. I am fully convinced this will support the country's advance towards achieving resilience as well as universal health coverage. Responding to emergencies and resilience for emergencies is also the other side of universal health coverage. Early detection and swift response are key in dealing with public health emergencies. A national health system geared for such a response is also geared to deliver basic health services. Katikiro wa ufalme wa Buganda, Mheshimiwa Charles Peter Mayiga ametoa wito kwa watu kwenye ufalme huo kuvuta subira, huku juhudi za kuijenga upya eneo la makaburi ya kifalme ya Kasubi Tombs zikiendelea. Makaburi hayo yaliungua moto tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2010. Katikiro Mayiga aliyasema hayo akiwa katika ziara ya ukaguzi wa kazi za ujenzi wa eneo hilo la makaburi leo asubuhi. Makaburi hayo yaliteketea kwa moto tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2010. Katikiro anasema kwamba ujenzi huo unaendelea vizuri, ila bado kuna sehemu kubwa ya kujengwa. This is restored following the norms and certain practices in respect of certain beliefs, because it symbolizes the cultural mores and spiritual beliefs of the people of Buganda. Ameitaka jamii kuvuta subira, kwani ujenzi huo unaendelea kwa makini na kwa kufuata maadili ya kitamaduni, na ameishukuru serikali kwa mchango wake katika ujenzi huo. I'd like to commend government. So far they've given us 2.3 billion shillings in the last 21 years, and they are involved in the restoration of what you can call as the guardhouse to the palace grounds called Bujabukula. Mujiraba teina kontinno obwetaavu bwayo bwebono okujja konge ewedde okola ki okwetoloola oyinza okubanga kyonoonya oba twagala ejo fulawo oba empaji bweti nengo ina kujijja gomba ngo ina kujijja kalamoja nga jeri ng'otunula wano mu miti gyolayo egiri wano nga tekola ki nga teriiwo.
Muungano wa waandishi wa habari wa Uganda Textbook Academic and Non-Fiction Authors Association unachukua hatua ya kuwasaidia baadhi ya waandishi wa vitabu mashuhuri kuchapisha hati zao za mkono. Hii ni baada ya kubaini kwamba walimu wanaongoza katika uandishi wa vitabu nchini, wakifuatiwa na wahariri na waandishi wa habari. Na chini ya mpango wa Utana Grant Scheme Authors, waandishi 8 mashuhuri wa vitabu walizawadiwa shilingi milioni 30. Asilimia 60 ya vitabu nchini vinaandikwa na walimu na kufuatiwa na wahariri katika asilimia 16, na waandishi wa habari pia, na kufuatiwa na watafiti na watu wengine katika jamii. Bwana Ignatius Kagongi ni mwandishi wa kitabu cha Amahiri, kitabu kinachoongelea mchezo wa kitamaduni kwenye mkoa mdogo wa Ankole. Ingawa ni mwandishi wa siku nyingi, anaamini kwamba angeweza kuandika zaidi iwapo angepewa msaada wa ufadhili. Football is foreign, lawn tennis is foreign, mention them. So I said, now I'm glad you start. Best of honor. You are talking about build Uganda and buy Uganda. Dr. Hassan Lubowa Tugume ni mwandishi mwingine wa vitabu ambaye pia ni mhariri wa masomo ya kidini chuoni Makerere. Hivi majuzi aliandika kitabu kiitwacho Religion and Ethnomedicine Among the Baganda Intersections and Uncertainties, ambapo nakala 3,000 za kitabu hicho ziliuza sana. But Utana does it in a specified time, which Mbali na Bwana Kagongi, mwingine ni mhariri mkuu wa zamani kwenye shirika la zamani la Radio Uganda ambalo lilikuja kubadili jina na kuitwa UBC, na Mungulu Magameso, ambaye ameandika vitabu kadhaa vya mashahiri alivyotumia kufundishia shuleni. Zaidi ni kwamba kitabu chake alichoandika hivi karibuni cha COVID-19 and Uganda Essentials of Knowledge ni miongoni mwa vitabu ambavyo vimeuza sana nchini. I wrote it about 40 years ago. It is a poetry book. Superficially, you can say it's longing for the return of a lover. Muungano wa waandishi wa habari wa Uganda Textbook Academic and Non-Fiction Authors Association unalenga kuwapa motisha waandishi wa habari na kuunga mkono kazi zao. Of this, we need mentorship in teacher education, mentorship in younger writers, and mentorship in the whole society, so that people know that writing is part and parcel of living. 60% of the books being in bookshops, written by teachers, it is a bit small to us, because we should, teachers and people who have been teachers, should be more writing together with the industry, and we find the book. I was not very good. I had the content, but I didn't know more about the writing techniques and how to manage plagiarism content. We encourage homeschooling. We are giving out learning materials to schools, having to children. And these materials need to be written by authors like you. And therefore, I think you see the need to work with us. Waziri wa Nchi na Mwongozo wa Taifa Mheshimiwa Godfrey Kabyanga amehimiza idara na wizara mbalimbali za serikali kukumbatia matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika uundwaji wa kituo cha pamoja cha kitaifa cha uhifadhi wa taarifa. Tunayo taarifa zaidi.
Waziri Kabyanga aliyasema hayo wakati wa uzinduzi wa ripoti kuhusu umuhimu wa kuwa na teknolojia jumuishi ya kisasa kuimarisha ujumuishwaji wa kiuchumi ya mwaka 2021 iliyoandaliwa chini ya shirika la UNCDF. The national rollout of infrastructure and connectivity. We also have development and promotion of digital services. So those 5 gaps are what we're going to address going forward as priority areas. Katika ripoti hiyo inaelezwa pia kwamba miundombinu hafifu ya interneti inakwamisha juhudi katika kutimiza malengo ya kueneza mifumo ya kidijiti kukuza uchumi. So there's no coordinated national effort anywhere that is trying to ensure that our population has got both digital literacy and financial literacy, and these are major areas of intervention. Financial literacy should be a cross-cutting course across all disciplines, right from the earliest level. Hivyo wadau na serikali zinahimizwa kuendeleza juhudi katika utoaji elimu kuhusiana na masuala ya fedha na ujuzi wa kutumia mifumo ya kiteknolojia. Our minister the other day was saying she was there fighting the tax on mobile money. On OTT, the minister was promoting it. So you can just imagine your ED is saying this tax is bad, and the minister is saying the tax is what? Is good. All that is working in silos, and we are going to eliminate this. Tume ya mawasiliano nchini UCC inatoa ushauri ufuatao. And how do we make sure that all the efforts, we reduce all this, but for as long as we're still having those small bundle individual usage, we are still going to be rated low. There's need for continuous research because this is a sector that evolves quickly. The pandemic itself has changed a lot of things. Many people have adopted, but others still remain behind. There are a couple of constraints to people being brought on board, and as those get tackled, there is need for continuous research and tracking of the indicators to understand what steps have been taken, what has been achieved, what is left, what is new. And all that requires continuous research and using the scorecard on a regular basis. Na sasa tupate matangazo machache kutoka studio zetu. Airtel Uganda has the best and most affordable rates when it comes to withdrawing and sending money. Withdraw money for as low as 330 shillings up to a maximum of 12,500 shillings. Sending money is just as affordable as ever. Absolutely unbeatable. Use Airtel Money on the most affordable network with the largest network of Airtel Money branches in Uganda. Dial *185# to get started. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Buri munya Uganda nayitinga makuru marungi. UBC West ina makuru marungi kandi agari kwesigwa. Rero za program zayo ziri omurunya kitara hamwe n'urufumbira. UBC West ine teknolojia eyomurembe eri kugibasisa kwika omubicweka byona omwihanga nangu naheru yehanga. Tukwatire aha frequencies Kisoro chena na mushanju katonyeze mushanju fama. Kabari chena nisha katonyeze mushanju fama. Hoima chena na mwenda katonyeze mwe fama. Kampala igane itano katonyeze mushanju fama. Mbarara chena na mushanju katonyeze ina fama. Futpoto chena na mnana katonyeze munana fama. Masindi igane itano fama. Kurikiriza UBC West ohulire mbaganiza. UBC West empika huna. Uganda, today is a great day to work towards your dreams.
Dial *185 *7 hash and select savings to save as low as 500 Ugandan shillings on regular savings or 250,000 Ugandan shillings for fixed deposits. Airtel Money Super Saver is powered by KCB Bank Uganda. Airtel Money, instant, secure, borderless. T's and C's apply. Karibu tena, na habari ya kimataifa tulionayo inasema kwamba Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenzake wa Marekani Joe Biden wameahidi jana wakati wa mazungumzo ya simu kurejesha imani kati ya Ufaransa na Marekani baada ya kuzuka mgogoro kuhusu nyambizi za Australia ambao ungeweza kuepukwa na mashauriano wazi hapo awali. Wakuu hawa wawili wa Marekani na Ufaransa ambao watakutana Ulaya mwishoni mwa mwezi Oktoba wameamua kuzindua mchakato wa mashauriano ya kina yenye lengo la kuweka masharti ya kuhakikisha imani ya rejea kati ya nchi zao na kupendekeza hatua madhubuti kufikia malengo ya pamoja. Katika muktadha huu wa maelewano, balozi wa Ufaransa nchini Marekani Philippe Etienne atarudi Washington wiki ijayo. Emmanuel Macron ameamua hivyo. Paris ilitangaza Ijumaa kuwarejesha nyumbani mabalozi wake nchini Marekani na Australia, uamuzi ambao haujawahi kutokea dhidi ya washirika hawa wawili wa kihistoria baada ya Canberra kuvunja kwa mkataba mkubwa wa nyambizi za Ufaransa. White House on Wednesday, UK Prime Minister Boris Johnson told his French counterparts in French to quote. Na hivi sasa Bwana Makumbi Obadi anakuletea taarifa kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa. Sehemu nyingi za kwenye nchi yetu mvua inaendelea kuonekana kunyesha sana pamoja na hadi kwa sababu ya upepo kuja kwa sehemu za kwenye nchi yetu na mawingu kuongezekana sana mwauli wa nchi yetu. Habari za jioni. Minakaribisha tena kwa muda huyu mwenyewe utabiri wa hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hewa pamoja na television ya UBC, na mimi Makumbi Obadi, mtangazaji wako wa hali la hewa la leo. Haila kuangalia mwasimu za kwenye nchi yetu ripoti tulikuwa nayo muda asubuhi ilikuwa la mvua kunyesha sana. Sehemu za kwenye Wadelai mvua ilikuwa la 11.7, sehemu za kwenye Soroti ilikuwa la 6.5, Bududa ilikuwa la 4.5 na kuwa la shasha sana mwasimu za kwenye Gulu na kufika la 1.2. Mambo hii yote ndio kwa sababu la upepo kuendelea kuja mwasimu za kwenye nchi yetu na sikinizo ya chini pamoja na jengo kutoka ile kwenye kusini na magharibi ya bara Afrika kuvuta upepo pamoja na mkana mvua kusogea sana kuja mwasimu za kwenye nchi yetu. Kwenye sehemu za kwenye nchi yetu mkana mvua ndio kwa sababu za sehemu kwa ile magharibi na mawingu kuongezekana sana, lakini sehemu za kwenye kuzunguka tulia tunakuangalia mawingu kuwa mengi sana na mvua kuendelea kuonekana na kunyesha. Hebu tuangalie hali la hewa la kesho asubuhi. Itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu sehemu za kwenye kaskazini na mashariki yote pamoja na sehemu zote za kwenye magharibi na sehemu za kwenye kusini na magharibi. Kaskazini ile Gulu pamoja na Lira na ile mjini Kampala na sehemu zote za kwenye kuzunguka za tulia tunatarajia kuwa na mvua kunyesha pamoja na radi. Muda wa alasiri hayategeuka sana na jua kuendelea kuchomoza pamoja na mawingu sehemu za kwenye kaskazini na mashariki pamoja na sehemu zote za kwenye mashariki. Sehemu za kaskazini na magharibi yote na sehemu za kwenye mjini Kampala na maeneo yote la kwenye kuzunguka za tulia itakuwa la mvua kuonekana kunyesha pamoja na radi. Hali ya joto itakuwaje? Itakuwa la 28 mwa sehemu nyingi za kwenye nchi yetu. Kaskazini yote, katikati pamoja na sehemu zote za kwenye mashariki itakuwa la 28. Mjini Kampala na maeneo yote kwenye kuzunguka itakuwa la 27 na 26. Kufika sehemu za kwenye kusini na magharibi ile kwenye visiwa vya Kabale itakuwa la 22. Miji kata duniani itakuwaje? Itakuwa la mvua kunyesha pamoja na radi. Sehemu za kwenye mjini New York ina joto kufika 20. Sehemu za kwenye Nairobi itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, lakini sehemu za kwenye Paris itakuwa la mawingu kuwa mengi sana mwauli wa sehemu hizo Paris, lakini ile Dubai pamoja na London itakuwa jua kuchomoza kali na joto kupanda juu kufika 37 sehemu za kwenye Dubai. Mimi nasema asante, tuonane kesho muda wewe mwenyewe hapa kwenye television ya UBC. Shukran sana Bwana Makumbi Obadi kwa taarifa hiyo, na hivi sasa turejee tena kwenye muktasari wa habari.
Matumizi ya teknolojia ya kidijitali yahimizwa kwa maendeleo ya taifa. Waandishi mashuhuri wa vitabu wazawadiwa kwa kazi zao. Marais Macron na Biden wakubaliana kutatua mzozo wa nyambizi. Sina la budi kukuaga mtazamaji. Asante sana kwa kutizama mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii ya habari. UBC West ina makuru marungi kandi agari kwesigwa. Rero za program zayo ziri omurunya kitara hamwe n'urufumbira. UBC West ine teknolojia ey'omurembe eri kugibasisa kwika omu bicweka byona omwihanga nangu naheru y'ihanga. Tukwatire aha frequencies zetu. Kisoro 97 katonyeze mushanju fama. Kabari 93 katonyeze mushanju fama. Hoima 99 katonyeze mwe fama. Kampala 5 katonyeze mushanju fama. Mbarara 97 katonyeze ina fama. Footpoto 98 katonyeze munana fama. Masindi 5 fama. Kurikiriza UBC West ohurire mbaganiza. UBC West empika huna. This weekend on UBC. Also add it there. So you get to know, you mix. Sweet corn. Right. So let me ask the other thing as well. We call this kasoli. In Uganda we call it kasoli. Yeah, real kasoli. But this one is imported one. So you can make your own? Yeah. You get your kasoli and then you put in sugar and salt? Get your kasoli. No tokosa? You boil it? Boil it. Alright. Some sugar in it. Alright. So more than like 5 minutes to go. The Big Kitchen.
Join us from Monday to Friday for Good Morning Uganda with me, Felix Mkunda. Priscilla Nalota. Robert Chirabo. Molen Kenyana. Ruben Bimba. With all the morning's essentials. Including the very latest in news, traffic, weather and sports. Live on TV and across all our social media platforms. #UBCJMU. Hope you'll be setting your alarms, cause we are looking forward to seeing you then. This is Good Morning Uganda. This weekend on UBC. Now on the show we are going to talk about one thing and one thing only: TikTok. Hello. Hello. How are you? Fine, how are you? Fine. Kati muyindi mbadde nsabayo emitwalo 2. Sina sent. What? TikTok is a Chinese social media app that was vetted for producers to create content that can't be more than 60 seconds. Now, these videos are shared to each and everybody. Of recent, it has spread like wildfire. And in Uganda, we've actually developed a superstar who is a native to that platform. Up next on UBC, brought to you by Keep the Lights On.